Right. So he was having a teaspoon. If the other person is a female or his partner or his wife or his fiance, she ought to be having another teaspoon. එයා ගාවත් තේ හැන්දක් තියෙන්න ඕනේ එහෙනම්. අර එයා මොකද කරේ? එයාගේ තේ හැන්ද ගත්තා. එයාගේ කෝපි එකේ කිරි එකේ තිබුණු සීනි ටික එයා කලවම් කරගත්තා. Stirred it. He stirred it. Stirring. Now, the word stirred here. මෙතන කතා කරන stir කියන්නේ කලත් වෙනවා කියන එකනේ. That is how to make a cup of tea or cup of coffee. You have to stir it. අපි පොන්චි කාලේ ඉගෙන ගන්න ඕනේ ටිකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා. Stirring කියන්නේ තහම්බකම් ගාලා හොඳට කරකවනවා මේක. But look at that movement. බලන්නේ චලනය කියන එක. In the first line we have the word poured. උදක්කා පළවෙනි එකේ pouring කියලා තිබුණා. That is something very simple. ඒක ලොකු කලබලයක් නැහැ නේ හිමීට වැක්කිරෙනවා. කොපි එකට කිරි දාන කොටත් හිමීට වැක්කිරෙන්නේ. සීනි දාන කොටත් ලොකු කලබලයක් නැහැ. But stirring is somewhat aggressive. ඒක කලහකාරී මේක. වතුර හයියෙන් කැරකෙනවා like whirlpooling. ඒකට මේකට කැරකෙනවා මේ වතුර ටික. Like a hurricane. Hurricane එකක් යනවා වගේ කැරකෙන්නේ. He drank the coffee and milk. බිව්වා. දැන් එක සීනි දාලා ඒක හොඳට කලත්තලා ඒක බිව්වා. මොකද්ද බිව්වේ? එයාගේ කෝපි එකයි කිරි එකයි බිව්වා. But I want to say you that, I want to tell you that he drank the coffee and milk. He did not drink the milk coffee. එයා බිව්වේ කිරි කෝපි එකක් නෙවෙයි. මේ කවියා කියන්නේ එයා බිව්වා එයාගේ කෝපි එකයි කිරි එකයි. හරියට දෙකක් බිව්වා වගේ නේ පේන්නේ කොහොමද නේද? He drank the coffee and milk. Seemingly that he has drunk two things. So it symbolizes or it says that not united, not unison, not mutually linked. දෙක සම්බන්ධ වෙලා නැහැ කියලා පේනවා. මේ හොඳටම බලන්න මේ ඇන්ඩ් එකකින් කරන්නේ වෙන් කිරීමක් කියන එක. ඈත් කිරීමක් මෙතන නේ. අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ඇන්ඩ් එක වචන දෙකක් සම්බන්ධ කරන්න පාවිච්චි කරනවානේ කන්ජන්ක්ෂන් එක ගන්න. මෙතන ඇන්ඩ් එක හින්දා අපිට පේන්නේ වෙනසක්, ඈත් වීමක්. That is a certain type of quality of a poet. කවියෙක්ගේ තියෙන හැකියාවක් ඒක. නේ. අපි කියනවා මේ ඇන්ටි යූසේජ් එකක් කියලා. ප්‍රතිභාවිතයක් කියලා අපි කියන්නේ මේ ඇන්ටි යූසේජ් එකක්. සම්මත කන්ජන්ක්ෂන් එකක් එයා භාවිතා කරනවා අනිත් පැත්තට. විරුද්ධ පැත්තට. අනිත් පැත්ත අර්ථයක් දෙන්න. He drank the coffee and milk and ඉවර නෑ වැඩේ තාම. කෝපි එක බිව්වා. තිබ්බ කෝප්පේ බිමි. And he put down the cup. Yes, is now you know that it is empty. Can make a hiss. Ara පටන් ගත්තේ කෝප්පෙන්නේ. He poured coffee into his cup. කෝපෙට. Now after drinking the coffee and milk, he put the cup, empty cup. At the beginning, we have the empty cup. At the end of the verse, we have the empty cup. Nothing changed. මුකුත් වෙනස් වෙලා නැහැ. කෝපි හිස්. දවර බාන්න මේ දෙන්නගේ සම්බන්ධයනේ මෙතන තියෙන්නේ. It tells about a certain relationship. අපි හිතමුකෝ මේ husband and wife කියලා. උදේසන කෑම මේසේ කෑම කන දෙන්නෙක් කියලා. There is a certain conflict. ඒ දෙන්න අතර මොකද ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ හින්දා එදෙන කතා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් දවස් ආරම්භයේ කතා කරන්නේ නැහැ. දැන් කතා කරන්නේ නැහැ. කාලය යනවා, time moves, different things are happening. එක දේවල් සිද්ධ වෙනවා. But they are not talking. They are not conversing. It is like the empty cup. මුලිනුත් කෝප්පේ හිස්, දැනුත් කෝප්පේ හිස්. Then we can understand in the last line, මේ අන්තිම පේලිය අපිට තේරෙනවා. Without speaking to me, මට කතා කරන්නේ නැතුව කියන එක. Then only the narrator comes. ඔතන තමයි narrator ඉන්නේ එළියට. Me. දැන් මේක first person narration එකක් නේ.
You can write down that this is a first person narration. එකක් වගේ පේන්න අපිට ඒක නෑ කතා කරන්නේ. මම ඉන්නවා එතන. මම කියන චරිතයක් එතන ඉන්නවා. Without speaking to me. මමනේ කියන්නේ. මට කතා කරන්න නැතුව එයා ඒක බිව්වනේ. ඒක first person narration එකක්. Right. Now we are going to the මම හිතන්නේ මොකද මොනවද හරි ලියා ගන්න දෙති ඔයගොල්ලෝ නෝට් එකේ. මම කතා කරපු දේවල් ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් කියලා හිතුණු දේවල් ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්න දෙති කියලා හිතනවා. Then you can take another color pen. වෙනින් මොකද පාට පෑනක් ගන්න. අරගෙන මේ පළවෙනි verse එකේ මොකද්ද උනේ කියන එක. සමහර එකක් නැත්තම් අපි ගමු paraphrase එකක් කියලා මේකට. කියන එක වාක්‍ය 5කින් ලියන්න බලන්න. Something like a report. තව දෙයක් මට කියන්න ඕනේ. This is something reporting. මම කිව්වා මේක reported verse එකක්. මේක වාර්තාවක්. මෙහෙම දෙයක් වුණා. මෙහෙම දෙයක් වුණා. එයා මෙහෙම කරා. එයා මෙහෙම කරා. මේක narrator එක්තරා ආකාරයක report එකක් මේ දෙන්නේ. Reporting or narrating. Like a story. හරි නිකන් කතාවක් වගේ කියන දෙයක්. Okay, I can give you 4 minutes. When හතරක් මම දෙන්නම් ඔයගොල්ලන්ට. Use your own words. ඔයගොල්ලෝ වචන පාවිච්චි කරලා මෙතන first verse එකේදී මොකක්ද දුන්නේ කියන එක විස්තරාත්මකව ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්න. වාක්‍ය වශයෙන් මොකක්ද දුන්නේ කියන එක. Right, now we can go to the second part. අපි යමු දෙවෙනි කොටසට. Now, you understand that before drinking milk coffee, according to the poem, coffee and milk with sugar, එහෙමනේ මම කියන්නේ කිරි කෝපි එකක් නෙවෙයි කෝපි කිරි සීනි තුනක් වෙනම බොන්නේ. කලවම් කරාට milk coffee එකක් තමයි sugary milk coffee එකක් වෙනකොට අපිට වෙන් කරන්න කියන්නේ මේක. What I want to tell you is before drinking the coffee they had to take the breakfast. Breakfast එක කාලා ඉවරලා තමයි කෝපි එක බොන්නේ සාමාන්‍ය milk coffee එක ගන්න. ඒකට කලින් නෙවෙයි. It is a normal custom. So ඒ part එක නැහැ මේ කවියේ. The way they had taken their breakfast was not mentioned in the poem. අපිට හිතන්න සලස්න දෙයක් නේ. මොකද ඊළඟට verse එකට ගියාම when we move into the next verse we can understand that he is smoking a cigarette. එයා සිගරට් එකක් බොනවා. ඒක ඊළඟ action එකනේ. සිගරට් එක බොන්නේ ඒගොල්ලෝ කෝපි ඉවරට පස්සේ. කෝපි බොන්න කලින් කැමල් කාලා තියෙන්න ඕනේ. Then we can understand this one. අර කැමය කනකොට ඒ දෙන්න අතර මොකක් හරි ගැටුමක් තිබිලා තියෙනවා. සංවාදයක් තිබිලා නැහැ. ඒකයි මේ වෙනස් වීම කියන එක. තාමත් හිස් කියලා කියන එක. මම කිව්වනේ කෝපි තාමත් හිස් කියලා. Nothing changed. Right. Now this second part is a shorter one. මේක ලොකු එකක් නෙවෙයි. This is a very shorter one. Starting with the two-word line, he lit. The word lit is connected with the word fire.
The fire may be a visual fire. That is something you can see in a match or a lighter or a candle or in the hearth. That's a visual fire. But uh, ironically or literally, we can say fire may be inside our hearts. The fire of pain. වේදනාවේ ගිනිදෙල කියලා අපි කියනවා. ඒ වගේ වෙනද වලට he lit එයා පත්තු කරා. එයා පත්තු කර සිගරට් එකක් පත්තු කරා. ඒ සිගරට්. When continuing, he made rings. He made rings. You know that rings. Making rings is something done by the smokers. දුම්බන කට්ටිය දුම් වලලු පිට කරනවා. Something difficult to do. හැමෝටම කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි කියලා කියන්නේ. However, using their mouths and using the smoke, exhale smoke, they make rings. Now, drinking coffee. Coffee bonawa කියන එකෙන් කියන එක දෙයක් තමයි. දැන් අපි coffee බොන්නේ රැටනේ බොන්නේ. We are drinking coffee sometimes in the late night when you are studying or when we are in a mental conflict. We are drinking a cup of coffee. So by drinking it, you can overcome the stress. එක බීලා stress එක පොඩ්ඩක් පාලනය කරගන්න පුළුවන් කියලා. Now, foreigners, they smoke. ඒගොල්ලෝ habitual නෙවෙයි මේක පුරුද්දට නෙවෙයි. සාමාන්‍ය කෝපි එකක් බීලා සිගරට් එකක් බොන පුරුද්ද වෙනසුන්ගේ තියෙනවා. Now, drinking a coffee and smoking a cigarette combinedly, දෙක එකතු කරලා ගත්තත් අපිට පේන්නේ the person here, the he, is with a certain conflict. ඒ පුද්ගලයා ප්‍රශ්නයක ඉන්නේ. ගැටලුවක ඉන්නේ, ගැටුමක ඉන්නේ. He's in a certain problem or a certain conflict. That is why he is drinking a cigarette. එයාගේ සාමාන්‍ය පුරුද්ද වෙන්න ඇති. ඒකට අපිට පේන්නේ සිගරට් එකක් බොන මිනිස්සෙක්ගෙන් ගැටුමක ඉන්නවා. ඒක තවත් climax වෙනවා. මොකද්ද climax එක? He is making rings with the smoke. දුමින් එයා දුම් වලලු හදනවා. ආයි පෙන්නන්නේ එයාගේ mentality එක deep conflicted කියන එක. He could have talked with this person, with the narrator, but he is not talking. කතා කරන්න පුළුවන්කම තිබ්බට එයා කතා කරන්නේ නැහැ. He just smoking a cigarette. And he's making rings with the smoke. You know that while drinking cigarette, there are ashes. He put the ashes in the ashtray. Now these two words are again symbolic. Ashes කියන එක, ashtray කියන එක මේ දෙකම සංකේතාත්මක වෙනවා. You know that if someone say go in ashtray, කියලා අපි කිව්වොත් හැමදේම නාස්ති වෙලා යනවා. හැමදේම විනාශ වෙලා යනවා කියන එක. Life gone into ashes කියලා අපි කියනවා. ජීවිතය අලු වෙලා යනවා කියන එක. ජීවිතය පිච්චෙනවා කියන එක. නේ? So when there are problems, when the problems are rising, life may go into ashes. ජීවිතය අලු දුහිල වෙලා යන්න පුළුවන්. මොන පේනවා මානවයෙක් අතර සම්බන්ධතාවය නැති වුණාම, when the relationships are broken, when the people are distanced or deviated. So it is something like ashes or going the life into ashtray. When the relationships are broken, our lives are like ashes. අපේ ජීවිත හරියට අලු වගේ වැඩක් නෑ ජීවිත. මේ නොකිය කියන්නේ සම්බන්ධතාවයක මානව සම්බන්ධතාවයක තියෙන වැදගත්කම එකක්. සහායම නැතුණාම තියෙන ගැටුම මනසේ තියෙන. So he was smoking a cigarette, he was making rings out of smoke, and there were ashes. He was putting the ashes into the ashtray without speaking to me. So there you can see there's another type of repetition. Something from the first verse is taken in the second verse also. Already verse එකේ තිබුණු එළියක්ම මෙයා අනිත් පැත්තට අරගෙන ඊළඟ verse එකට.
adding something else. I climax එකක්. Without speaking to me කියන එක මෙයා climax කරනවා. තීව්‍ර කරනවා. Without looking at me. මගේ දිහා බලන්නවත් නැතුව කියන්නේ. මගේ මාත්‍ය කතා කරන්නවත් නැතුව මගේ දිහා බලන්නවත් නැතුව කියන්නේ. Now here we can see a tension. මෙතන දකිනවා යම් කිසි ආතතියක් කියන එක, stress එකක්. It is not only with the smoker. මේ දුම් බොන්නා තුල තියෙන smoker තුල තියෙන tension එක විතරක් නෙවෙයි. But we can understand the tension inside the narrator, inside the speaker. Maybe the wife, or maybe the fiancé, anyone, maybe the girlfriend. She was expecting him to speak to her. She was expecting him to look at her, but he was not doing either of them. දෙකෙන් එකක්වත් එයා කරන්නේ නැහැ. Now it severizes or it deepens the mental conflict. මානසික ගැටුම දෙන්නගේ ප්‍රශ්නය කියන තව තවත් තීව්‍ර කරනවා. Right. විනාඩියක් විතර දෙන්නම් ඔයගලන්ට ඕන දෙයක් ලියා ගන්න. වැදගත් කාරණා තිබුණා නම් වචන වල තේරුම් එහෙම තියෙනවා ලියා ගන්න ඕගොල්ලෝ. විනාඩි 3ක් විතර දෙන්නම් මේකේ අර්ථය වෙනත් පාඩක් පාවිච්චි කරලා paraphrase එකකගේ පොඩි ලියන මොකද්ද උන්නේ සෙකන්ඩ්ස් එකේ කියන එක. Can I give you another 1 minute? Yeah.
Right. We continue the last part. So we saw how he had made the coffee and how he had drunk it, and we saw how he had lit a cigarette and made the rings, and also how they were separated or distanced. Then he got up. දන්නේ වචන he කියන එක මේකෙත් තියෙනවනේ. he his he his he. The two main words used throughout the poem. මුළු කවිය පුරාම අපි දකින most prominent words. ප්‍රමුඛ වචන දෙක තමයි he කියන එක his කියන එක. He got up. නැගිට්ටය. He put his hat on his head. එයා දාගත්තා තොප්පිය. Now, wearing the hat again symbolizes the foreign setting, gloomy atmosphere, anduru mandaram parisarayak කියන එක. Maybe raining or maybe snowy on his head. එයා ගොළුව. He put on his raincoat. Now we can understand that it was raining. Raincoat එකක් වෙහික බායක් දාගත්තා. He put on his raincoat. Because it was raining. අහිනවනේ. ඒක raincoat එක දාගත්තේ. And he went out. He went out. එයා ගියා එළියට. Now we are having certain problems about the place of the incident. මේ සිද්ධිය වෙන්නේ කොතැනද කියන ගැටලුව. This may be a restaurant. මේක ආපන ශාලාවක් වෙන්න පුළුවන්. Or maybe a coffee shop. A coffee shop එකක් වෙන්න පුළුවන්. Or simply maybe their house. මේගොල්ලන්ගේ ගෙදර වෙන්න පුළුවන්. ඒ ගැන කිසිම සඳහනක් කරන්නේ නැහැ කොහෙවත්. Because we have two characters. අපේ චරිත දෙකයි ඉන්නේ. He and she. Probably she. මේ චරිතය කාන්ත චරිතයක් කියලා කියන්නේ නැහැ කිසිම අවස්ථාවක. But you have to imagine අපිට හිතන්න වෙනවා මේක feminine character එකක් කියලා. ඒත් ඔය ඕන තැනක මේ සිද්ධිය වෙන්න පුළුවන්. අපි දන්නේ තැනක කොහෙද කියන්නේ. The place is not mentioned or not indicated. We have to have certain glimpse only. We have to have certain images only. අපිට පොඩි image එකක් විතරක් හදාගන්න පුළුවන් මේ තැනක් වෙන්න ඇති කියලා. But however, he got up and he put his hat on his head and he put on his raincoat as it was raining and he went up. Yeah, in the rain, without a word, without a look. Now he was walking in the rain. Yeah, so you have to understand that these raincoats are the coats that do not cover your heads. දන්නා මේ මෙතන මේ රේන් කෝට් එක කියලා කියන්නේ සුදු නැත්නම් බ්‍රිටිෂ් කට්ටිය දාන කෝට් එක. ඕ කෝට් එක වගේ එකක් ඒක. ඒක බයක් තමයි ඒක. ඒකේ හිස් ආවරණයක් නැහැ. උඩ තොප්පිය මෙයා හැට් එක දාගෙන තියෙන කැප් එකනේ හැට් එක. නිකන් සුදු දාන හැට් එක දාලා තියෙන. එකකින් ඔළුවේ යම් ප්‍රමාණයකට ආවරණය වෙනවා. Again, you can understand that these types of costumes are not visible today. At the modern day, this is something 1940s or 1920s, 1910s like period. During the First World War, Second World War, 1880s. Now he was walking in the rain. You have to imagine that he was getting wet. It is not mentioned about an umbrella. He was walking in the rain. We have to imagine that he was getting wet under the rain. Again telling that the conflict. ඇස්සක තෙමෙන මිනිස්සෙක් කියන්නේ ආයි ගැටුමක් ප්‍රශ්නයක්. ප්‍රශ්නකින් මොකක් හරි දුකකින් ඉන්නේ. මේ දෙන්න අතර තිබුණු ගැටුමක් වෙන්න ඇති. Maybe a problem between the wife and the husband or the girlfriend and the boyfriend. We don't know. But however, we can understand that there was a certain conflict. Because of that conflict, he was in a sad mood.
That is why he did all these things alone. But she was expecting his word or his look, but she was not having it. He was leaving her. He was leaving her in the rain without a word or without a look. Again, here you can see the repetition. Without speaking to me, he is presented in another way. Without a word, without looking at me, is presented in another way. Without a look. වචනයක්වත් මානක නියුමරික් මේක කියන එක දාලා තිනවා without a word අඩුම තරම යාට එක වචනයක් මාත් එක්ක කතා කරන්න තිබ්බනේ. ඒකනේ මේ කියන්නේ. අඩුම තරම යාට එක බැල්මක් මගේ දිහා බලන්න තිබ්බනේ. Only a single look. Only a single word. That is the amount of love or the amount of relationship she was expecting. There you have a full stop. That is the first full stop we have seen here. The kapu palagani full stop. Telling us that it is an end of a certain incident. එක එක්තරා සිදුවීම් දාමයක අවසානය කියලා අපිට එතනින් කිව්වා. And පළවෙනි පාර පාවිච්චි කරනවා I කියන වචනේ මම I told you already that this is something first person narration කියලා මම කිව්වා ඔයගලන්ට. And I put my head in my hands and wept. මම මගේ ඔළුව මගේ අත්මත තියාගෙන ඇඬුවා කියන එක. Okay. Nice way of using the pronouns. Yeah, pronouns භාවිත කරලා තියෙන බොහොම ලස්සනට. Mainly he and I. His and my. වන්ව contrasting ලස්සන වෙන විදිය. ඔහුගේ සහ මගේ කියන එක. ඔහුගේ සහ මගේ කියපු ගමන් difference. අපේ නෙවෙයි. our කියන වචනේ කොහෙවත් නෑ මෙතන. The word our, us are not mentioned singly. කවරකවත් අපි දකින්නේ නැහැ වචන කතා කරනවා කියන්නේ. ඒකෙන්ම කියනවා මේක ඈත් වීම කියන එකනේ. he කියන වචනේ she කියන වචනේ පාවිච්චි කරලා I කියන වචනේ පාවිච්චි කරලා මේ දෙන දෙපැත්තට කරලා තියෙන්නේ. broken relationships නේ පෙන්නන්නේ. right විනාඩි 5 දෙන්න. වෙලක් කරනවා තියෙනවා ලියාගන්න කලින් වගේම මේ කොටස් දෙකම එකට අල්ලලා ලියන්න ඕගොල්ලෝ වෙන් කරන්න දෙයක් ඕනේ නැහැ. paraphrase එකක් කරගන්න මොකද උනේ කියන එක.
The 1 minute, not at the no.